kan so saying mo tembe dalto bari fa ni aji be mun lafta kallo ñing election to ata dafa mo monni woro bari kilim bota ji sa fa monni lulu so saying wol ngalon ko pour ye fansun couleur soto aba koleala so walakin asake sa jube oke kaje ko min lafta kallo ye couleur fula wala couleur saba ye jakase ka mexoko pour la couleur ni dota ye fata ya ngeni kanu membe dende candidato dolbina kanjang mantara kaytol be timmandi kan ko luwa nyini ka nyame lafte nyini kala electoral act nyini alla luwa min albe sementu yando ke ka walla membe dende no menesono nyini ay menefo candidato la miyalon ko amala kaytol be timmandi wodum sama ko do ko nyin kono kolya kolem bawo candidato briyelan kayto nyinta loku nyama ko malem so nga jiki ko jandi bina ka futa returning officer nyimma ke kayto diala anyinta le pare bari womantra kedi ngaminje nyintili flor kono bari hanwo fanan luwa han say ay silo bulale pour mi yalon ko ama be timandino wo wato nyin kono joska mexo ko ikana mo bali praelo wala ikana mola right deny wolem kamo bali praelo so wala kene ka fa ko say ni ma be timande tilifolo la bari isa kata jannin namne so nyimba banna wolem no fe makaro til lulu yaaje ko ila katal mbe mankita yebe timande yefse so kelen do ngana ya mera bi mbete momentu atolla do ko as IC bunda carte fay bunda nyeng falendro mi nyanda kala electoral law nyinto electoral reform nyinto aliya hamme nyame mbe ya lonko amanke o nyama yamero woma la do ko kolende mbe tembo min dusam parce que ajibe wili tang pro moyojo depositora wokeda kule de miyalon ko afalintale luwa falin ne brenyil mol ni masakuna mesirin sa luwa falin ka kewo nyama falindro jamanya ndakala mo dodo ke bari falindro ke nyala min ko membe kol soni andile tul bulu bar woma to la do ko kolende bam fa la do ko kolende han sa fa ko kolende le kolende baki okay yala mimba keri wala min diko luwa ka tamale wato fanan ka tama kol fanan ka falin wala nyama so ni ajube karte fay luwa mimba keri nu watumo hansa wala ba keri anin jamano la tanya ifaratale bawon sa fa ko jamano le luwa nyindam jamano la kol falinta bari watata luwa man falin wonyama so walakin na komanto sanji fla saba komanto ayesi wulta nun ka fako sai bawo kol falintale wato falinta jamano falinta political political Kenya falintale wakana ayesi konu sai waro sai ngal wal falindi ka Mexico aning falin droning yata tambe killing prakata nak okay wo ko man na tama so ngamera wakin hansa ngamiro ka foko sai ngamera akumata bage asatria nyawonya luani ye falin yaje ko luani aning politiko Kenya yata tambe killing bar luwa do falintale luwa do falin kodi no député bu ngol luwa do falintale non sa ko ñin tembo min de loi mon falin bawo loi min falinta wol sanji 2015 sangi lulu ko malem ikafmi ko amendment act so wol wale falin ro kele but hansa commission of fe fandi do ñing amam futa dolba ko mal jama bal mulkum mata because folo ni aje ñin carte pe kinya gambe jang amete bake bidin tuwa jama no fo say ikafmi ko carte fay boxo ñing anin keso wo metale bari say ni ajube natan candidate mansia ko candidate saba wala lulu wo definitely adu ko sone yala but comme ten sa démocratie Kenya mol ba siya kan ne mun lafta kalo anum fanan ni ajube logistico Kenya logistique wala minto ka ko famba inaka tata daminto bagasol le mol le mo mume yagale wo be bakke kede ko ya kolti laka da ngamela ningin tambitala abakuma la bake falinzo yeke luato ka Mexico Gambia la carte fay nyaani ay falling anin jamano etra tambe kili
ye fem fo iko kabiri sibitulungo for sign cool bita kan nyama kanisol bina kan on time ila supporters have been behaving very well in insecurity be do ko wala problem man soto e mu dan la parti dole mi alan ko imanna follow yo wokuma da bake ayu ni aji be ñinti flol ko no mashallah kol bita kan ko commission yalla ni nyame mol bina ka mu lafta commune ka nominate momay batandi fenna momo mi lafta ka nominate amari natale moma batandi moma bali wokumata baak den flanjango fanan mol muli alon ko iba candidato noma joske yamar ko intili flol aba nyamin ay continue wo nyama bawo inata kayra kono yenumino so ko kayra kono abenin tenku so comme de mol dal la sain wo kenya nyin we continue ni nomination wato nyimbe kono jama kamera ko nyina drong itade ka fa kare lotal ya dominate le so ngamera abeda pour yo fana ko indi modi o fana ko mata baake nyaaji be loi kono loi mi carte fa ni a sembentu ya ka men election act akole ko nomination period so nomination wato bucho e woldi so yin tata bring october karo kono tili tansaba fo november karo kono tili lul so nyin wado ko dum mo sa nominate nole walakin na watni wate mosina ala kayto man timma wala fa ko okay ta bari janni lonkari nun manke da yewol samana joska mixo ko démocratie lem ikana mo bali ala nyantola so ko la bakene den flanyango fana ikafme ko public scrutiny den yekaytol min be samana ani ka mixo ko wala ka jeko imari loi bundal be yebe ma fale atata fo bunda tan anin fula so ngalon asiatale bari luwale a befo so kaje ko wolbe candidate luwa ma kesen ingentale yo be mafa so sa ya ni no so bantati lulu november karo tan tili woro nyango IC ba disino tala aba kankularo kela jumal nominate wala jumal man nominate bari o fana janni o fana bakela o fana ba tarla ko commission ni IC ye silo di gambianol la ba ni ko fana gambiano mo bende mul yalon ko ye safele ikabe ko registered voters mul yalon ko e do safele ka re failalte so wolsina nimin la interest bije nimin sulo bije isina kaytol ni ye jube so ni a jube ni te fe ye sota so do kayto momo la kayto bala den chairman o ni zone officer isa safeno ko ndede karile ala kayto nga jubele bari nim fanna ngamira amari ma fa den say wotuta chairman la bulu mi mu danu absade ka yube ngindum ay mindi ka fa ko nyimu sotalde fo wodum alotal bang famanlo den ni chairman o ye kanodi o kamala den atsa o mari la bulu hansa ni fa ma ju sofa hansa loi sembodi ala pour ay safaro ke commissionol because nyaaji be IC la hierarchy ni iko commissiono wolem alpha marabunda ni den wokoto chairman bo wala koto so wala ka ko sa folo ye safaro ke chairman ya wolem jodi option den wala decisiono wala yamaro ni mo wota hansa isa safaro ke commissionol bari adanta jele comme dol ka fa ko ni man kontan wala ni yamaro mi nyafa isita kiti bungoto bari hani nyindo kiti bungo mankunje kiti bungol datije IC la ka final yamaro nyindi IC sabano kiti yola IC satano kiti yola no nyin no nga fam IC sa dandro ke je bar IC sa sambano kiti yola IC man tambi kiti bungola wala tinda case mimi ko Sirifo Sonko UDP IC dara kiti bungoto no lual pratale no lual farbar IC te kitio kundunola IC fighter ya samba kiti bonla IC sitano kitio la ning tembo maminna nomination kola kol kumasta IC le anun loi kilingo wala dande IC ha mbambala wala ala himtola okay abula explain because ade janne so ade bar mbe loi la bundaldo IC wol sela kunduro kele bare ite dingo ye nyanto soto kata kiti bon la ka AIC clameje ngora foten loi nyin la ko adanta AIC le kuma laban
aw bola IEC le loi ma nyanto sotoji the final verdict lies with the IEC comme ten ka foko IEC control ke damin adanta jele amari man sembe soto wala loi do man sembo soto kasi obe loi bunda jamal pour ite o banque parce que dunia bebe la moy kan pour nga long IEC bi wol mu kiti bungol parce que IEC manke kiti mo commission nomade bar nin tata fo loi dante ila sembo dante dami mo sa nyinin droke bantala min gata luwati ka sene andiroke ni ngamira ku senen nem loi la fenke la di ni mu election act 2009 and 2015 as amended wala min ko carte fay loi ni andu ni haklo bakan carte fay loi o fanan ay sembo soto kabo constitutional wala banko be la loi so abalade wala nyama ison tay man son abalade wala man ka son dol man na son na jam ale pour ngani senede man na son yalo ni na banko la loi bu ko men constitutional bunda dol be IEC manke kiti bundo me ka fama ka interpret wo fayta kiti bu mbanyinto constitution ne yamoy ba jakandi la dawdom supreme court let so IEC mo wo makamo soto pour yo constitution no interpret wo supreme court drone sa constitution no interpret anum flanja fane ko falendro manke na loi nyinto constitution no falintale 2017 kaje ko deposito min president candidate ka jo o falintale president la sanjo a falintale fo manke ha wakana woni woro nen ko loi falintale ha wakana loi falinte banko kanjan loi falinte bari mbamina election acting wo ya amene in 2015 wolem sanji woro komanto la ya amen even do fanan keta bari wo wasem wo ma falindrolo a better price sania jamaa kala okay bawo in 20 sanji 2017 yes 2017 yes national assembly election so fanan fandi do kele wolem pour kodi jola karola ka me ko deposit bawo ni hakilo bakan in 2015 wo deposit lo nying ye cikandi num bakele so comme ten modol man kontan wo kula then 2017 hawjike yewo lwa nyim falling yagele so walakinna comme ten safa ko dal fenki jamal la biye mun yalon ko nyantale ka ke jube kuke walakinna IEC ko dum sai bawo lwa nyim kudol biye mi yalon ko e mantara tambero ani jamano walakinna sai ayake falindi ba kiliwoti electoral reform kaje ko loi ni jamano min kono political ye jetta tambe killing bawo ye loi sai okay ni ajibe president ba lokal aka jella jo wulitan biten gambia wulitan ko dilem bari faran ko di jamante fala abe num mun dole to wakarte fay folo wakarte pap kay folo abe num wuli keme lulu yalo nyanda nyimbe senende la ko loi falintale loi la falingo wala min diata wo moli kuno yole faling fay senea exactly okay so loi falintale farinda bawo député bu ngole sembo so do ka loi faling wala loi faling amamme ya faling ko den so député bu ngole woki bari man loi do lu faling bari ye tombondirole ke ye falindro ko min diate mi e batandi o wato malam fe batandele bang bari safa ko bari safa ko loi dol falintale ye fayola code I think this is something for another debate. I mean, this is a debate of its own city. No, exactly. This is a point that is a topic of its own about whether the reforms and all whatnot. But now let's look at the FNQanyi public scrutiny. For example, long killing them. It a fair time what kind of just long killing for public scrutiny. Don't you think this is a challenge? Bao candidate asasias nyawonya monlu la mantambala. For like Anyata Banna on Friday, Saturday is public scrutiny. For example, Nyara Moe case against NUP or Papafal, it at times of Purkana IEC. No. Bao no. It fair that's fine. One day is enough. No, kumasa birin til tansabale. October karo, Albanna til Lulu November karo. Lokon kilo wa akele. So ngamala wada ko ni momo ye soda soto wato isitano ya ko nyin kalame. Bari ka ko fango sembentu ya ka kompa wala mindiko wobakela on the strict lade wala public scrutiny bolun na mol fango binala ka ketol jube ka ketol kusonson ka jube momo la kedo ba nyaali le bang fo
abe timman leban fama timmande aba commence la mondro wati jama ka ban wondro wati jama aba commence la talan sey somanda fo talan tanin fula tilibulo so andi wato lamira wo happo nyi akanyanda pour banko be wo happo ngamira kayantale wala montoro wati nane ngana ko kayantale montoro wati nane morkeba ninga bonam basse ngana kombo jam pour kana nyi makamo jibe mbe montoro wadi sabani talante mo gela silo wadanda futala jadul be pare la hani de ngaji ki ko nimin la haji bije man la ko sabu basse wolu so nimbe bokam basse sanji yano to ya suba nga sorna jam fo dawda sa jiadoji I mean Mr. Pamakan there is something me alako akumata back pour ngalong IEC has the final say in case comes a more nata yellow papers will be filed and then IEC nata jeko iman qualify for a contest and you are representing a party in order to disqualify. Is there anywhere law economy alako a provisional create for another nomination pour what party ye modo identify pour ay na pour ya nominate bang lapto yege sinande moliye pour mol salon yalon ko ñul be mo kuté melan ko mo joba ñini kakane ñaata ye mo disqualify and il a party left ko model ta for there's a provision pour isina ye nomination ke ko tenke yalon ikaf mi ko withdrawal comme ten mo la takalo wala atata fam fa nominate fam fa pareta ako hari mamour la ko man comme de ada bonne ye wato bi gele loi ko no anda ka commencé til tanin nani november karo fotili monni wor withdrawal bari fana hanu fana janni fana bakira ni nomination kayto samanang returning officer niya ay sa yamaro dinoko nimmari ha atambitale wala min ko ala nomination kayto ngamutale wala min ko acceptance o faransa keno after the public scrutiny wo bakela wado mi yalon ko mol nata fanan jamal nata fanan e kado ni ya kisi ya kusonson so wo sakeno IC sa birin je famo IC sa yamaro dino ko ni ngatale bari hani nyindo mata mo fana fuloldi en fana fula nyo fanan hani IC sonta fa pareta mo fanan scrutiny wado ko no mo sina ay kramiro di ko hani nyinde ngamira ala nyim fanna mansongal so nzafa ko aba fanna fulaldo so bari sai nzafa ko ni scrutiny kala ko danta jere sai badunna tembo minto wolem campagne ote so no there's no nomination process ala lafta men nyine kala price sene so wakono mina kan wakono wari man kunje ka ko kari man tambi lo karsiano okay so wado abasira bakele pour woyeki ko comme na election luwanye ka refa luwanye amman wato di wato mi yango misal fe patiola nyaton ko man tambino isna modo tambino wotije ha nzapo ko wotije bawo isafa ko wotije fatije lafta sene yalla be kacal yalla lo akule man la fi kafo categorically manso bawo lo fanal siatale so man la fika kufo jam mi yalon ko amantla wonya yaage so bawo nan mi ko nyi it's important process nyi mbolo ko so sai bari ni baaju bira abalari nyami ni scrutiny ni kala tili woro campagne bo commencer tili kononto anu jannin campagne ikafa mi ko campagne reconciliation wala bakela so wada ba sudi yalla bakele pour ni patiwe modo faling wala do say do to mi yalon ko amantamino Abarka Bake Pamakan Kan Atelemu Communication Officer Jang Independent Electoral Commission Abarka Bake Pamakan Kan pour kele watota kana ka sidang ini mole kacha ko meala ko wala denta nomination member caring and then ku don mi meala ka kumata Bake pour mole ala Abarka Bake okay ala baraka QTV Abarka Bake thank you very much viewers. You're still watching QTV and we are broadcasting live from the IEC building on CDC comme musina won be data QTV no neden o woni Pamakan Kan ko kanko woni communication officer do IEC. We will go for a short break and then when we return we will bring you more developments from the IEC building here. Thank you.
your bundle. At QCell, the biggest, fastest, and most reliable mobile operator, we've got you covered with Sunyu Bundle. With Sunyu Bundle, dial *303# and get the bundle of your choice. Sunyu Bundle, affordable, fast, and reliable. QCell, we innovate order. 500 liters, 5,000, but 1,000 liters. A plumbing fittings. On the Moki, Bungen and the Seattle One Stop Water Solution Limited. Sunyu Makandu Makbano for Chasukuta Highway, Mariama Kunda Johnson. Walanga call you 505-5691 796-8272. One Stop Water Solution Limited. Ndox mu set moy yagal duluni dom. Hello viewers, welcome back from that short break. You're still watching QTV. We're broadcasting live from the IEC building here in Kanifing, and also broadcasting also on Q Radio on 103.3, and we are also streaming live on Facebook, QTV Gambia, and also on YouTube, QTV Gambia. Just like you have heard from Pamakan Khan, who was here just to confirm that the Gambia for All Party has formally notified the IEC that they are withdrawing, they are not contesting as a party. So in this case, that's why the Gambia for All Party, BB Dabo, is not here. Musiba what made the QTV or not the one ko o here Papa Makan kanko woni communication officer yodo IEC o arina pour holiday mo Gambia for All Party mo nganda ko mbire do BB Dabo o media with the vice president time Jawar he minister of finance and economic affairs o wendi IEC pour holiday decorat o ida wade contest or election. So what if Gambia for All BB Dabo o kesando arde why o holiday wonam IEC don do be belti bila nomination fuddi be ala ben problem fofna ya yarno foti yarude de o tori makadi parti godi arode sibe ari be mbada sese benda dal ko jamta be kammi be ngara be mbada nomination e jam be jahay jam be mbada campaign jam election wala e jam eso dega nga pam kan si dum do wax ci sosé ci mbiri nomination bi ñew na pour woné né formally Gambia for All BB Dabo dafa bind IEC pour woné né mom duñ taxaw so def melni dal luñ doon lam-lamé ndax joyna UDP kon mën nañ wax né légui dëgg la ñom ak UDP ñoy anda nak nga gisé lolu waaw dafa melni Mr Khan dafa ñew dëggal li nga xamantene lañ doon lam-lamé ndax joté nañ xibaar ne amna nanguto bu doxone digante GFA ak UDP way leer ne woon ndax amuñ woon benn official confirmation bi nga xamantene bàyyeekoo na IEC buy dëggal ne fi mu nekk ñoom seen candidate bi nga xamantene la ñu waroon a taxawal kooku du taxawaat kon fi mu nekk mun nañoo wax te dëggal ne GFA mooy Gambia for All Party bi dañoo bootu ci gannaaw UDP ànda jàppale ki nga xamantene la UDP tànn pour mu taxawal leen ci élection bi bu ko defee ñu àndal liggéey ci élection bi kon ci gàttal yaakaar naa loolu la waxoon na tamit tuddi ci lu jëm ci yenn ci loi yi nga xamante ne jëm nañ ko wecc tamit ak li loi bi tëral ci lu jëm ci wàllum taxaw élection wala am lii di présidence fii ci Gambia waaye ci gàttal daal fanaa bi ci gën a am solo mooy ne GFA nga xam ne ñoom ñoo war nañu ci suba si tàmbali li nga xamante ne moo di nomination tey dem nañ bootu ci gannaaw United Democratic Party am nangutoo boo xam ne bind nañ ko teg ko waaye tamit xamal nañ IEC ne ñoom jamono ji GFA muy Gambia for All Party bi nga xamante ne BB Dabo moo ko jiite dem nañ bootu ci gannaaw kii di Lawyer Ousainou Darboe ak UDP ci élection bi nga xamante ne la ñoo digmal ci weeru décembre. dégg nga tam wax na ne depuis affaire bi mu commencé ba léegi amu ci benn jafe-jafe nit yaa ngay ñëw on time di nominate security on benn problème te gis na opportunité pour ñaax tam ñi nga xam ne well I understand my colleague Omar P. Jallow is outside the IEC building where already supporters of the United Democratic Party are arriving at the IEC where they will escort their party leader and Secretary General Ousainou Darboe. Omar P. Jallow, if you can just hear me, what is currently happening outside the main building here? Omar P. Jallow. Yes, Omar. Yes, Ali, can you hear me? Yes, if you can just hear me, what is happening outside there? Ali, can you hear me? I can hear you loud and clear. All right, Ali, as you can see from the background, thousands of UDP supporters have arrived here 1 hour before the official time allocated for them for their candidates nomination. Undoubtedly, this is not a surprise. This was what was expected from the UDP, being one of the biggest opposition parties. Thousands have poured in before the arrival of even their candidate will even arrive here at the independent or at the election house along the Barton Harding Highway.
I will be speaking to some of the supporters in the local languages to see why they think it is necessary to come even 1 hour before. Why we have this big number 1 hour before the official time or the official time allocated for them for their nomination. Yes, you can go ahead and just sound the views of the supporters who are already there, and then how do they feel? I mean, being here to witness the nomination of the aspiring candidates, Ousainou Darboe. Very well. I think I will want to speak to some of them who are here with us, and in the local languages for the benefit of the local people at home. And I will be looking for somebody who I will be speaking to. Bye-bye. Bin tolle natan kana Darboe nomination Adam Barrow biya salon ko bila mala gilungoti anda be jilale ndol me Darboe nomination nangata de biya moto ibe tinya naje ndol kebale se di nunu ibe talaje ko tiya kulo kayro baraka ba ke maringol melbe QTV jibe kanyinte mboto and Valentine Mbale Batil Hadin Highway and ni UDP supporters lebe Lorin Jang e wuli wulol le nata jang ifintita inila UDP ti satol pour kanela candidate or nominate bi mu lumbalte UDP la parti e bawo bilam nu lungoti me yalon ko ifanang bina yela candidates katlet la kaytol nomi Samba IEC pour IEC sa ajibe fodum ay sartol timbadi men satina pour ay nominate no musidɓe laaroɓe e totoɓe QTV o waktu ɗo minen on gonani ɗo Batil Hadin Highway minen ɗo noon e gondi e ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko kamɓe moni UDP noon ko kamɓe moni ɓe tawa e ɗin ɗon parti ji opposition ɗi ganduɗa ko kamƴi ɓuuri mawnude te noon minen ɗo gonde maɓɓe min lebba ɗen woɓɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni ɗo UDP sopraɓe ɓe kalanami ko weltare honde ɓe keeɓi nde ɗo ñalade hande Ntoma awaleti awasane yemun kontaan kule soto bina kontaan tabakele kana Ousainou nominate abadami Ousainou e banko tale foka pada because hade madi womin doron fintite jang wala ma fon satandi molako alhamdulillah nati na ite amira Ousainou Darboe right candidate pour mol sa tombon ka ke president because Ousainou mobe anako Ousainou batata Gambia yele ay deserve le pour ay ke Gambia la man saketi mobe wolonne. Thank you very much, Umar P. Jallow. That's my colleague, Umar P. Jallow. There, just less than 200 meters from the main building. Well, that's my colleague, Umar P. Jallow, outside the main IEC building, almost less than 200 meters from where we are. And he's been there speaking to some of the UDP supporters who are already there, I mean, awaiting the arrival of their party leader, Ousainou Darboe. Sidi. Yes. UDP Frutalde. 1 hour jani party leader from Kana. Yes. Nye mune tandi. Miss Sambete momento na tara ba nyama Gambia for all nyanda tara nyi IC building oto. Bar komisa manyo kudo tata. Nim manyo tata ron kontano ka warale. Bibi la Gambia for all. Njikita fo jumo le futuo sitita fo sibido le futuo sitita bare futuo keta kom ngoto UDP e namin ke jang ila nyantolom nsa fo nyama parce que wato le bije wato mi yala ko ila manyo kuto la wato lom oto isena nole ka manyo bungo jibe kalarango jibe ka sinkiro jibe njikita kolbe kere so UDP egsi nañ ak doole comme ni nga ko déggee si Umar P. Jallow ñu bari ñëw nañ even 1 hour balaa seen parti leader bi egsi nga moo nekk Ousainou Darboe noo ko gisee. Well, yes.
Sidi comme yaa fa ñaamen gis ne UDP egsi nañ ak doole I mean seen supporters ñëw nañ we are not surprised because comme Omar Pijal mu ko waxee I mean currently they are one of the biggest opposition political parties in the country. Are you surprised bi nga gis UDP génn ak number bi ni? No, I'm not surprised because I know UDP as a party, they've got a large following and they've got very determined, energetic, followers as well. You can see as early as 7 in the morning, some of them were here. In fact, they had to have a bed seat in the Friendship Hotel. So that tells you they are very prepared. I think from today on, as we go to the end of this week, we'll see a lot of support from other political parties as well. Very energetic supporters. I mean, you see they enjoying the jamboree, and the old man said earlier they're going to come here, do the nomination, and they will go to the stadium. The old ones will go home, and the young ones will have the after party. I mean, I don't know UDP with the after party, but I think 2021 election actually have given us so much energy to even stand up for a long run. Well, as you are seeing on your screen, I mean the crowd is getting bigger and bigger. Yeah. But just to give our viewers a brief bio of who actually the leader and Secretary General of UDP, Ousainou Darboe, is. According to what we understand, Ousainou Darboe was born on 8 August 1948, and as a politician and of course a lawyer as well. He had served as Vice President of the Gambia and Minister of Women's Affairs from June 2018 to March 2019 under the current President Adama Barrow. Darboe formerly served as Barrow's Minister of Foreign Affairs as well from February 2017 to June 2018. Like I said, I mean, he's a human rights lawyer. I mean, he has presided over several cases in this country, and at some point also served as the Vice President of the Gambia Bar Association. Well, we know, I mean, he has contested in the previous elections. In 1996, he contested 2001 and 2006 presidential election he contested, but he was imprisoned in 2016 after, he led a protest demanding the body of the late Solo Sandeng, dead or alive, after Sandeng and others went out in protest for asking for electoral reforms. You remember Eso Nyasi and Sidi, these are still fresh in our memories, and then Darboe and co were prosecuted and then sentenced by the former government. And in a statement at the time, the UDP called the trial a farce and described the verdict as a reflection of a corrupt and discredited effort to arrest, torture, and persecute innocent citizens. This is basically who Lawyer Darboe is. I mean, Lawyer Darboe. You're saying the crowd city is getting bigger and bigger. He just a few meters from the main IEC building. Ousainou Darboe, he has really stand a test of time. One of the, I would say, most known politicians in this country. He has gone through a lot. I mean, jailed and all whatnot. Today he is coming here to get his nomination. What are you expecting? Ousainou has always been Ousainou. That's one thing you can always say about him. He will come here, somber, very polite, very gentle, always. I was fortunate to cover the first nomination of Lawyer Ousainou Darboe in 1996 and that of 2001. He's never changed. The same person, and he'll make sure he brings everything that is needed by the Independent Electoral Commission in this election house. The same person is going to be. I'm not going to just on his dress code this time round. Yes. But I foresee him wearing a Nyeti Abdu, if you know what that is. Well, he came in a shoot in 1996. Yes. He came in a shoot. Yeah. And thereafter... That was a younger Ousainou. Yes, that was a younger Ousainou. You're right. He came in a shoot in 96. Yes. In 2001 in half-time. Yes. So, yes. I mean, you can't really predict his I think so. I'll put my money on him coming with Nyeti Abdu. Possibly. You want to bet? I wouldn't bet because I know that his appearance these days has really changed. Sometimes I tease and say, he looks much younger now. If this was Banky, I would certainly bet. But but yeah, on a serious note, I think
he's undoubtedly one of the most respected politicians I mean, we have in this country, and also undoubtedly one of the most popular politicians this country has ever had. Dabo, I mean, so you're seeing the crowd. You look at that crowd, massive crowd. Massive, An hour before he even turns up. I mean, it tells you the kind of huge following he commands in this country. This is not his first time. He's not one of those newcomers. He's been contesting in elections. This is going to be, personally, I think his 5th time. But the UDP as a party would be taking part in presidential elections for the 6th time this time around. But for him, this is going to be his 5th time. And I think, you know, he is certainly one of the front runners for this year's elections. So nañ just xuus all of bi tuuti Ousainou Darboe comme ni ma ko waxee si Angale rek nekk na koo xam ne mosoon na nekk vice president under Barrow, nekk na minister of women affairs, nekkoon na foreign affairs minister, waaye comme na ko waxee rek bi mooy nekk 5 times muy contest election bi nii 96 2001 2006 and then you know nga compté ko in 2016 ñu yóbbu ko kaso amen si nguur Yaya Jammeh gannaaw bi ñu génnee di jéem a laajte body solo Sandeng bi mu nekkoon loo xam ne lu doy waar la woon tey mu nar a ñëwaat contestat again pour jël nguur mi c'est sa jàngat Ousainou Darboe jaar-jaaram depuis mu commencé politique ba léegi nekk politicien nekk a lawyer nga gis followers yi mu am noo koy jàngatee. waaw Aliou Ousainou Darboe nga bëgg ko nga bañ ko ñëpp leena mën nañ ko nangul mooy ne bokk na ci politicien yi gën a ràññee te respect ci réew mi bokk na it ci politicien yi nga xamante ne dara leen lool ci réew mi tamit siiw nañ kaar waaye tamit soo xoolee jaar-jaaram ci wàllum jàng na xam-xam màcc lool ci wàllum atte ak yoon wàllum luwa nga xool tamit ci li nga xamante ne mooy mbootaay yi mu bokkoon demoon na ba bokk si ñi ilifoon sax mbootaay attekat yi ci réew mi kon kooku nekkoon na ma kenn ki ñu jiite réew mi nekkoon na fi jawriñ bi yor wàllum jigéen ñi nekkoon na fi jawriñ bi nga xamante ne moo nekk ci diggante réew Gambie ak yeneen réew ci biti kooku nga xool maakaamam fi mu toll nga xool jaar-jaaran ci politique duñ ko sax weerante ne bokk na ci ñi nga xamante ne tey ñoo ëpp mbooloo ci politiciens yi ne ci réew mi kon moom ku ñoo bàyyi xel la kuñ jox cër la it tamit lii mooy nekk it juróomi yoon muy taxaw di sàkku réew mi ne bëgg naa nekk président lii mooy nekk juróomi yoon am na sax ñiy wax ne ñi nga xamante ne ñoo bokk ci génération yi oncle Sidi dañ ne ñu bëri ci ñoom ci li gëstu mooy ne xëj na bii mooy nekk mujjanteli yoon sax mu bokk ci ñoom am nañ gëm-gëm boobu noonu ndax yàgg na ci te mu ngi mag yi tamit waaye li leer ba leer daal Darboe nga bëgg ko nga bañ ko ñëpp war nañ ko mën a nangul ne bokkat ci politiciens yi nga xamante ne lañ gën a ràññee ci réew mi lañ gën a respect ci réew mi te bokk na si ñu ëpp mboolooy tamit ci réew mi kon tey bés bu mag la pour UDP nag boo bàyyi xel soo xoolee screen bi di nga gis mbooloo bi nga xam ne génn si na pour gunge ko mu ñëw joxe kayitam yi nga xamante la IEC di laaj pour nomination nga xool mbooloo bi ni mu toll ñu génn benn waxtu balaa moom waxtu bi nga xamante ne la ko IEC jox kon nga xam ne bëri na mbooloo bi ko topp. waaw masa because even bi ma xoolee time bi bu IEC génnee 30 minutes pour UDP xamoon naa ne ni mu jaar foo ñu lekk si beneen time bi because xam nga am na parti yoo xam ne crowd bi ngi àndal balaa ñu ñëw ba def nomination ba génn kon that's lawyer Ousainou Darboe you are saying there Darboe mu ngi dugal si fi nga xam ne moo nekk IEC gis ngeen booloo bi ko nekk di Sidi affilanti Ousainou Darboe fu leen defal abe fu dakana IEC la Bumbado. I think we are seeing a different Ousainou here. Ousainou with energy. Yes. Ousainou with courage. Ousainou full of fun. You can see a lot of joy in him. He's actually excited. He's not the timid person that we see often. You know, a quiet, somber person. He seems enjoying every moment of this. Ousainou Darboe is enjoying every moment of and it. And you can see so much confidence in Absolutely. him. Absolutely. He's so Aliou Ousainou Darboe felabe dun kandang. Ngaji ko kando mi bekeri wala namanyeti abdu dung. But I very nice African sudune. Yeah. And then abenyamimbi abe seworing bake. Sidi, let's now link to my colleague Umar P. Jallow, who is currently on standby outside the main building where the leader of the party, UDP, Ousainou Darboe, is arriving. Umar P. Jallow, if you're hearing me, what is happening there? Hello, Aliou, are you hearing me? Yes, I can hear you.
Thank you very much, Ali. We are just witnessing the arrival of the UDP party leader, Honorable Ousainou Darboe, a very huge crowd, and he dressed in his African attire, halftan, and then waving the crowd. You can hear them chanting, shouting, Gambia's Mandela, the solution for Gambians' problem. Praising and singing the name of Ousainou Darboe as he arrived here at the nomination center here on the Battle Harden Highway. Well, that's my colleague Omar P. Jallo outside the main building. They are just trying to give us an up to speed as to what is happening outside. But as you are seeing on your screen, that's the leader and Secretary General of the United Democratic Party, Ousainou Darboe, arriving here at the IAC building. So, yeah. Aliou Ousainou Darboe biñ gis tey comme ni ko oncle Sidi waxee ak Ousainou Darboe biñ miin di gis du benn. Tey dafa mel ni dafa ñëw ak sawar mu ngi sawar te waaye mbooloo bi am na doole mu ngi enjoy lépp loo xamante ne moo ko wër ci jamono ji di nga gis ne kontaan na mu ngi sawari tamit te Ousainou Darboe biñ miin di gis ak bii du benn yaakaar naa loolu jaar naa bàyyi xel mbooloo bi tamit bi ko topp Let's look at the importance of this election for the United Democratic Party. Next year for nono. Yan importance la election di am. Xam nga ci gannaaw waxoon naa ko fi oncle Sidi tam wax na ko. UDP ak Darboe ci boppam lii dafa nekk election boo xam ne taarik la ci parti bi ndax tey ñu ngi dem jongante koo xamante ne seen biir la bàyyeekoo bi moo génn balaa ñu koo tànn def ko coalition leader ba mu falu yàlla wërsëgal ko nguur. tey ñu ngeen jongante ko xam ne seen biir la bàyyeekoo démb dañ doon jongante koo xamante ne mosuñoo bokk ci benn yoon Solar la yàlla war si ko nguur ñoom ñu nekk opposition waaye tey ñu ngi dem jongante koo xam ne seen biir la bàyyeekoo kon taarik la ci parti bi buñ ci amee ndam taarik la ci ñoom buñ ci amul ndami tamit taarik la ci parti bi ba tey kon loolu jar naa bàyyi xel benn ñaar moom Darboe ci boppam lii dafa mel ni tamit taarik la ci moom as an individual. ndax lii mooy nekk lan juróomi yoon mu ngi participer ci presidential elections kon kooku bu ci amee ndam taarik la bu ñàkkee tamit taarik la ndax dafa des si yow noo koo xoolee kon lu bëri moo ne at stake ci jamono ji te yaakaar naa soo bàyyi xel ñoom as a parti ni ñoom mobiliser seen boppa ren ak niñ daan ni ñëw politique ren ak niñ ko daan defee utee na ndax loolu lim laa jàngal mooy ne ñoom seen bopp sax. Well, Sidi, you're seeing on the screen the security. Exactly. I think the crowd is trying to overpower the security. They want to, Aliou, it's important make for their us way to, into the main building it's here. important for us to make this clear that so far we have not seen any political group that came into these premises and with something like this. And I think this is rather unfortunate. The men and women in uniform who are out there for the last few days have been doing a very good job. So it's actually the leadership of the United Democratic Party must speak to their supporters to desist from any action that will actually bring trouble between them and the security forces. It's unfortunate we are saying this, and it must stop immediately. Yeah, I think in as much as we have to make it very clear that the previous parties that came, they didn't come with such a huge crowd. I mean, it is also good that, they try to see how best they can just ensure that, they respect the security and to avoid any sort of confrontation. We understand that they are so excited. I mean, it's emotions, and they all want to come in to ensure that, they accompany their party leader. So, gis nga lu fa nekk di am. Waaw li ma gis wax dëgg yàlla Aliou. Xam naa nit yaa bari. Mbooloo ñaaka mbooloo warta indi. Aliou luwa la te yéen ay jarul sax ñu la ko wax ndax fan yëpp ñu ngi ko wax fii ci plateforme bi ne képp koo xamante ne yaa ngi fi ñëw jàmm ak dal moo fi ne na nga toppal li nga xamante ne mooy luwaay yi ñu tëral ci ground bi fii waaye nag lii moom wax dëgg yàlla doy na waar ndax bu yàggee bu ñëpp defee nii dafa difficile pour nga contrôle nit ñi fii xam naa ne mbooloo bi takku na lool dëgg la waaye nag soo gisee ñu defa barrière boobu noonu pour ñëpp xam ne fii nga war a am candidat bi wàcca dox ànd ak ñi nga xamante ne ñoo ko gunge si ay nit yu néew ñëw joxe ay kayitam ci jàmm dem ci jàmm waaye lii ma gis ni moom wax dëgg yàlla doy na waar musidɓe wonɓe data QTV ɗo wonɗo joni lawyer Ousainou Darboe United Democratic Party ko kanko woni yettade ɗo ɗo IEC comme no wonɗon yiiro screen moon yimɓeɓe yalti no bette pour ɓe ara ɓe waɗa escort ɗo mo ganduɗa oni Ousainou Darboe ko ganduɗa ko hannde arta pour waɗe nominé pour o waɗa contesté élection arowo Ousainou Darboe ko ɗum tan laabiji joyi
ko wata contest pour abugo pour onda president Gambia ndak o ganyato wala o ganyata ko way ko election maganda on wadi important no bete pour UDP sidi ñimu election man ko akumata bake pour UDP ñi election o kumata bake ko esoya fo nyame UDP inene ila nyo sabo be amanke moti momi yalanko abote to le kono ene mola ka nyo suba membe batela woto mbete moment bi manyame mbeke kan be mu kontanolti abe mu sewoleti bari sa kontan nyani sewo nyame ye dula soto le so kedame Auguste di xolal li rek woto sanye membe ke kan ngajelebe dunkan nambar sila malo enen polisol ne security forces be mala nyame am dage be forcer kan ne bari akamunda sa inda fama because barriers je mellondi Johnson Barrow ngamere itambe je fama la itambita jela bari malon fo polisol le bule tambita bam foy fo le forcer ke fe tambita non li xew moy oncle Sidi crowd bi nim ñëwé dafa am doole bi nga xamné police ñu ngi struggle sax pour contrôle len nangu ñu ngi forcer na dañu duga police ñu withdraw because bu ko defo tamit dañu sonal sen bop wa lolu soko sété bu baaxa ba eso ñoo xamné yalla wor sagal len hel ci mbiri police ak police lu mo liggé situation bu nekk dang ko study nga xam ban pexé nga def man dama fawne Gambia Police Force bu nga xamé United Democratic Party doole bu ñoo dugasi war nañu change sen tactique bi nakala ana fu ñene ñi doon em na fofu la ñu em na de la war emal fu gëna sori loolu yeb dafa nekk lo xamné so loolu dafa important so man fi mu nekk ne dama fault the Gambia Police Force not changing their tactic because policing all relies on tactics. So tactic boom apply now. Of course, it is applicable to other smaller parties, but with the United Democratic Party, they had to change their tactics. Limo Mbirmi, the Gambia Police Force at fault. In my take. Well, I wouldn't say they have fault, but you have to understand them. A crowd be dafa am dole bu mbola bu under UDP dafa am dole. Tactic dafa important in policing Aliou. Loolu la ñu wax tactic bi. Understand na fi nga waxe waaye xam nga man ban problème la am mooy militants yi nga xamante ne I am so there must reinforcement pour ñu gën a reinforce ñoo fa nekk waaye nañ nangoo tone like UDP crowd bi ñu ànd dafa am doole te ana sécurité comme noko mënte gars yi su ñëwee li nga ne gars ñu ngi kontaan ñu ngi bekk ñëpp a bëgg a dugg si doole bi ñuy ñëwal I mean sometimes no Aliou understand nañ doole bi understand nañ lépp gis nga loolu moo tax da nga profile liggéey police benn mooy profile da nga gestu bu baax a baax. Okay, now let's now link to my colleague Umar P. Jallo, who is outside the building. Umar, if you can hear me, what is happening outside? Thank you, Aliou. As you can see from behind, the UDP supporters has forced their way into the first barriers. They have already passed the first barriers. The security could not contain them from the first barrier. They are now here at the second barrier, and there is a likelihood that they will again penetrate through to the IEC premises. Mamadou Sabali and many others are the ones leading this forceful, entrance to the IEC premises. Aliou. Any reinforcement? I think they are just arriving. The reinforcements have just arrived. Let's see what they could do to prevent this large crowd reaching the house of the IEC. The reinforcement has just arrived, and we've just seen them arriving right now. But so actually, how many people are allowed to come in? These supporters haven't seen what happened at the first barrier before. How many people are allowed to come in, Umar? Come again? How many people are allowed to come in? Because I'm so not 250 are supposed to accompany the candidate to the gate, and then I want to believe 30 are to enter the compound of the IEC. But it seems everybody is coming in, and as you can see from behind, they are forcing their way. The security seems not to be able to control the UDP supporters here. So at the moment, where is the party leader himself, Ousainou Darboe? We are just let's say 80 meters from the entrance now, because they have penetrated both the two barriers, and it seems there is nothing the security can do actually to stop the UDP
as you can see from behind, they have succeeded in penetrating the second barriers, as I say, even though they call for reinforcement from the other end. The reinforcement could not help, but they are penetrating through again, forcing their way to the IEC. Mamadou Sabali and others have already passed us as I speak, and then I want to believe nothing absolutely the present security here can do to stop them from reaching the house of the IEC. Briefly, Umar, isafono mole jon mune be kedinge nyinte Baraka Bake Aliou comme Alia Alkaje Nyamin koma rek UDP wolle futada jang pour kana ila candidato ay fanang dandang pour ka nomination papers present comme candidate dol ya ke Nyamin baraka munta kabritol futada ini sembo bale futada mol siata masala mol siata Bake bari kabri futada ini security man now ñom moy pour ka ba luwale be landring ko ning parti o menata mo keme fulani tan lulu ibe wolle alawla ka futa IEC bayeto ni futa daje tan lulu wala be security wala party leader nying wala ba danda naka futa tabulo nyi fangoto bari keme fulol be danda bundal to be tara sili ngere ka nomination nyi batu bari ka munta UDP itol man nawo sarto nyi bunya ka horoma itol menke itol kole itol belebe dunna itol belebe futala andung bari fulale ka munta dula fulale security londinu dula fulal to dula folo ibe moltala wolto ka enso ko mo keme fulani tanlulo loi men landi pour wolé futa bayinto wolé tombonje baraka munta kabri UDP futa daje itol mannawo sarto bunya ka horoma itol nata ifam force the likes of Mamadou Sabali wolé wo force ni fango nyaton kaya wolé security force pour ka UDP be sopotas be allow pour dum bayinto ibebe wuri kan tola commando Mamadou Sabali anden wodum mo nata yitandi ko Mamadou Sabali fana manna security fango kela moya ila ko nyimul walti manke UDP dam malti nyimul walti pour parti olbe so saying afele tambita bare kilingola e futata fula nyangoto reinforcement command security reinforcement nati baraka munta wo fangote UDP stop nola pour ka futa bayeto fo natara yedo fana commandi bantala bari mel nata kamunta wolte UDP control no la pulka afuta baye nyinto damito nga Mamadou Sabali fonje akamunta nomination form sol wala babulu ani modole e minaka e dunkana IEC la baye bato bani flolu just isi demandi fofono afula kaunto munebe keringi abe temendo a jarama Aliou no jiroton ni ɓawto tan musidɓe hettotoɓe laaroɓe QTV o waktu ɗo e hettotoɓe Q radio e minen noon ɗo gonani ɗo Batil Hadin Highway ɗum noon ko nomination no gandirɗon ni tan nomination o mbo yaaɗo won ɗo e guili noon heccanki nomination ɗi waɗa kono e parti ji kewɗi mbaɗi mbaɗanoma nominate hande noon ko UDP yonta fi waɗede nominate e guili ɓe jotti ɗo noon ɗo wonɗo ɓe gari yimɓe ɓe punti no fewi no yimɓe no gardini yimɓe ɓe gari no fewi e kono guili ɓe jotti ko sarta bili oɗo nomination fuɗɗi e wondema parti garɗo fof ko garduɗa yimɓe hewɓe fof sa ari ha ɗo ɗeɗo soldari ɓe e police ɓe darna ɗo tan e a usta ko yimɓe temeɗɗe ɗiɗo e capanɗe jowo ko ɗum ɗon wonta ko gadda ko ɗum sécurité ɓe jaɓata ɗowta on ɗon yeesojo parti o fi o yettoto to suudu AIC to on suma noon ɓe mbaɗa ɓe daara kayti muɗum ɗen ɗon temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jowone e ko temeɗɗe ɗiɗo ɓe so jottima damal ɗo tan ɓen ɗon ko ɗon joɗoto e capanɗe jowɓe ko ɓen ɗon mbawata nattidde e on ɗon mo ganduɗa ko kanko woni candidate o ɗowta ɓe joɗoɗa e makko ha o wawa yettinde kayti ɗi kono ina wayno parti UDP o kamɓe guili ɓe jotti ɗo e kamɓe ɓe mbawani ɗum ɗon e wadde ɗin ɗon ɓe teddinani ɗin ɗon sartaji ballinaɗi kamɓe ɓe kaɓiti dal ko kala noɓe kewiri ni fof ko kamɓe fof jottoto to e nden ɗon dulare ɗum noon woni caɗeje kamɓe sécurité ɓe poɗodiri ɗon e waɓe hen no Mamadou Sabali ko on ɗon wonno mo ganduɗa ko kanko e ardi ɓen ɗon fondinkeɓe UDP ɓe ganduɗa ko kamɓe porsi e fiɓe mbawa ferde ɓen ɗon sécurité ɓe darnanoɓe fiɓe mbawa hadde nattude e ɓen ɗon UDP e supporters ɓe e ɗum noon bili ɗum ɗon waɗi ɗo wonɗo Mamadou Sabali on e fondinkeɓe UDP woɓɓe ɗo wonɗo ɓe mbawi yottade forsude ko koye mabɓe ɓe birtima ɗo soldari e sécurité ɓe ina wayno ɓen ɗon mbawanani ɓe hay hunde e ɓe sécurité ɓe ɓene noon noddino
reinforcement ɗum woni fi woɓɓe ngara dolintina ɓe e kono hay ni no ɓen ngari ni ina wayno hay hunde ɓen ɗon ne mbawiyani hen UDP ɗi force ha joni. Thank you so much. Thank you so much, Umar P. Jallow. That's my colleague Umar P. Jallow outside the main IC building, just to give us update as to what is happening there. As you have heard from him, the security is finding it very difficult to control the crowd, the huge UDP crowd outside the main IC building, who are here to accompany their party leader, Honorable Ousainou Darboe. Umar dégg nga Asmana Rada ak Siri dégg ngeen Umar P. Jallow gars yi dem forcé dugg si parce que leer na wax na ne lan moo fi xewoon te yaakaar na wax na ko si soose tam ak pulaar wax dëgg yàlla kontante la si booru UDP waaye war nañoo nga fa sura nga ma neka sewolo mu UDP la karola ka finti kana la parti dingo ñaaton ko ka samanen jang bari ñanta min fam la don luwale be laare andun tamandir ñal be laare ñimbunda ñitu jang wodo forcé min kede ka dunna wo forcé ñing amang ñang parce que police sol min bi jang police musul fa police kelu fempe natra do ko la janna Gambia dingol lom ndol lon ko tol lom bari ngol lom barindingol lon sanawol lom so don dolbe mu kilinet so ñanta hormone nim buñale tilinela hormone nim buñadro ni yadi dola do bo hormone nim buñale dilela ni ma hormone nim buñadi do ma hormone nim buña abena fitinol sambalana andum bi man tara fitina bento be benno do mi yalon ko Gambia dingol mi xammo sodo kanyim bankunta wala nata pour ka CDRO ke fonda anen ka CDRO ke kaytol woron jikita ko police ol fana bilbe bantola be kado kala ka londiroke jamala mi lafta ka dunanja parce que ni aje lafta jama fon tula koma pour akana fitino wulu jang parce que bi nintara forcé keta dunalto anim police ol tema adasta janjan aduna janjanta asina ke kudu mi alanko amulon sa jawya o mulun jawya ni balanto be ke ka wala nga fo anna saran kala ko fere o fere ni police ol ba do ko ni police ba ke fere la anu fere ka la nyabe ka mo ko la jibe yaaje nyem mo si falati nyem mo kafulati yana o fere la woto on tela jeroto police ol nyande fere min do la bi ane fere min la kunu nyande fatata parce que yalo ko UDP United Democratic Party balumati ananen kafo jamale bina wodo kafo nyibe malan kunna nyame anen kunun kafo anen kunun ko kafo wo fatatal woda bedere pour nga police fana hakilo bulandi ila do ko la ko nyanta akela nyame ya kewo nyam andum fana wo kero anyane kala kere mi yalon ko dege asake kere mi yalon ko asa jama tanka asetol fon tanka parce que bi nit ñoo sabo dunta ñim supportal tema même United Democratic supporter anen police ol tema do se mantoraje wo mantoro do man la fi wala je wala na bedade ka ferel minke yende ferel gibela nyala mi yanon ko asa jama tank asetol fan tank parce que man pare toro soto man pare molu mi fana kan toro soto wodo ko ma da bak Aliou pour nga fo ñam ok eso waaw Aliou man ci man dama ñaawlu li xew ñaawlu ko ci kaw ne boo gisee ñu teg fa bari yo waxoon naa ko ci gannaaw mooy pour gis ñu mën a contrôle crowd bi benn ñaar jàmm bi nga xam ne moo fi nekk ñu mun koo saama waaye tamit jàppale parti jàppale tamit AIC jàppale police yi pour yombal seen liggéey moo tax ñu def loolu su bàyyi xel depuis buñ dooree bépp candidat bu mun di ñëw da nga am fi nga xamante ne foofu nga am moto sax fa la ñoo gaare nga dox ñëw loolu dafa yombal liggéey police yombal liggéey AIC waaye fi mu nekk ci amaan ñëw na toog na waaye da ngaa gis ne ba tey parti leader bi mënut a ñëw pour dugga ci fii ndig yoon bi ni mel la ak nii nga xamante ne la militant si nekk di forcer pour dugga ci fii te loolu nekkul lu rafet waaye nag am naa yaakaar ne parti leader bu dugga si rek process bi dina gaaw waaye pour mu dugga si fi mu nekk loolu moo nekk problème bi waaw exécutif ñoo nekk di dugga si defe ni leader bi Ousainou Darboe ba léegi moom ngi gannaaw moom ba tey mu ngi si gannaaw te police yaa ngi jëma see duñ ko lié pour mu dugga si waaye fi mu nekk xam naa li ñoo sóoraale mooy bu ñu ubbee bunta bi doo mën a contrôle militant si dañoo dugga si te kuñ soxla mooy benn nit boobu lañ soxla pour mu dugga si dangaa gis ne moom ñi ko war ak ñi moo liggéeyal ak exécutif am mi ñëpp dugga si nañ ba pare waaye moom ba tey mu ngi des si gannaaw te fi mu nekk loolu dafa jafe loo police yi seen liggéey may ñaan nag ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñëw gannaaw UDP tamit ñu fexe rek try ba gis na daal fi leen police yi ama dañu am foofu buñ forcé rek bu ñëpp defee nii dafa jafe dañoo métti loo liggéey police yi métti loo liggéey AIC te ñoom seen bopp sax duñ ko enjoy comme ni ñu ko war a enjoy ndax bu ñëpp dalee toppal li nga xamante ne mooy sart lañ fi tëral dafa yombal ñëpp te ñëpp a koo enjoy. Yeah, because fu mu nekk nii it's almost 11 o'clock and then parti bi excès gu balaa mu ñëw ba jël nomination ba gars yi jógee fii ba ñu clear fii ba beneen parti bi ñëw dafa jël time waaye yaa ngi doon wax ne sécurité bi am na yeneen jéego bu ñu war na jël ngeen taka takk doole taanu
et la miraro to ngita ka manek no pour ka je ni misra article yalon pro nyimben sifalu ni police yake wara ale so londin dina police yakono ika along aka kenyame police lo doku follow men wolon ka miro sabatindi wo miro la sabatindro wolon ka ala londo amin kan ala dokoto kaje ansumana nyase mbita nyineya nyimu mo sifale ne nyim fam nyim mo sifa isne la fere la mbeyalo ne ko UDP nin kafu bale bina killing police yaro mem tak komti wolon ke kacha nyoya police sol la commande anyanda fere kala no ane UDP executive kacha ka kuol be bondi e nyoto amanki ko ni ba keke fatam fansolo bi hani ka foy ko nyine be kere na do ko be tentine lafta kala tentine lafta lam mole dan tentine so nintara ni o kacha njikita ko UDP la executive ibela parti dingol be kalam de kar ko ya foko ni bota jang ibita independence stadium do misal venim police le takkom kenu ye kacha nyoyanu ibitala jamati nano la jang bari sita independence stadium woro ya foko hani de ndolto sonno la hani sen jamale bina wote be ferel falene be fere falna nyaadile nentra meter keme wala ba baria boleto parti kuton lié bari UDP ba kala meter wil killing woy tara ni ICT ma baria tarawdo parce que pour kanyin sifa la bala parce que bi United Democratic Party ila parti leader minyanda na nomination na tardeta abe dolal tamo wato domoka wora ni wala wato domota abina mena sabana asina waliyo sabu wodo police la fere anyanda kele fere le mialon ko anyanda kele hakan ane kele fere le mialon ko ane londo ni fahamo la nyanda tamal ye fahamo sotole londo sotole bari nyanda fere le fanam falinna le ka jibero ke bake anyanda kele nyame so buga majala si wala mun nako wax lu ma waron wax si kalama angale ak si sosé moy liggéey police bi dafa metti lool parti yu ñew fi yeb ku nekk den la wara gestu bu baaxa ba ban boole andal bam façon ay nit lay andal sun demé be gestu lool be pare ñu seet kan lam fokk ne dina am jafe-jafe ak ñoom sun demé be ñu xamné ansumana ñaasi leen wara am jafe-jafe ñu seet mënuñ jëkka ci lu ñëwa takkom moy waxtaan ak ñoom wax leen nak li leen teral affaire yi te ni leen bëgg yañ ko défé nonu su fekkee ne ansumana ak mbolam bi d'accordun ci lu police wax kon nak police war nañu sensé sen doxalin naka lañ ko defee su fekkee ne fukki meter foofu la parti di am mooy parti yoo xam ne d'accord nañ ak loolu parti boo xam ne d'accordut ak loolu ñu ne kon dinañ def 1,000 meter foofu ngeen di am ñu def ne reinforcement bu ñu am fii dafa nekk si gannaaw seen barrière bi seen riot officers yi nekk fii ñu nekk si gannaaw barrière boobu. waaw dafa mel ni Sidi gaa ñu ngi jéem a try pour oto bi dugg si bi nga xam ne yaakaar naa ne Ousseynou Dabo si oto bi la nekk gaa ñu ngi jéem a seet naka la oto bi mën a dëggee. fi mu nekk actually problème bi gars yi am mooy. ndax moto bi bu jaalee barrière bi rek ñoom dañoo mën a contrôle crowd bi léegi fi mu nekk ci diggante boobu lañ nekk. waaw yaakaar naa dem ba moto yi si gannaaw barrière bi leen taxaw. waaye fi mu doo mën a compare Demba ak tey crowd bi du benn Sidi. waaw crowd bi du benn. waaw mbir mi am na ñoo xam ne ñëw nañ dañ ñëw ak ñaar nit rek ñi ñëw ak ay junne nit. waaw luñ ñëw nii. loolu du mën a nekk benn luñ ñëw ñun ñëpp kontaan nañ si. dañ ñëw gunge seen candidate aspiring candidate baax na lool. waaye lépp da nga ko tegal si yoon. jaala na barrière bi fi mu nekk oncle Sidi. loolu dafa am solo. comme daanaka nga di gisee rek waaw Ousseynou Dabo moo nekk di dugg si noonu si moto bi nga nekk di gis ni sécurité ba ñu ngi provide sécurité pour mun a gis ne mu teel fi comme na ko waxee rek 11 o'clock la fi war a nekk te fi mu nekk nii 11 jot na. 11 jot na waaye yaakaar naa gars yi nga def lépp luñ mun. pour gis ne Ousseynou Dabo mu daw si dugg si nomination bi. waxtaan bi nag mu ngi dem. waaye nag njiiti Independent Electoral Commission muy toog di ko xaar. kon nag ñu ngi dafa ànd ak sécurité am. waaw dafa gis na ne mu ngi am sécurité loolu am na solo lool. waaye yaakaar naa gars yi sant yàlla def lépp luñ mun pour mu dugg si nu mu gaawee pour ñu door process bi. waaye nag Aliou Bentere bantuwaat ko rek yekkal fu ma doon wax si mbiri tactique yi police yi yaakaar naa ñoom mi ñoo déglu di ñu seetaan yaakaar naa nekku ne di leen ñaawal seen liggéey bi ñi leen di lu leen di war a di leen ñaax rek ñu gën a continuer pour def loo xam ne pour aar askan bi loolu dafa am solo parce que ñoom tam suñ doom leen
su rakale suñ mag leen ñi police yi suñ def seen liggéey ku si am gaañu wax dëgg yàlla da nga koo ñaawal te koo xam ne ten dafa am gaañu koo xam ne bokk na si ay supporters da nga ko ñaawal kon nag day war a gëstu bu baax a baax seen doxalin ak seen tactique nu ngi ko defee ngir élection lii doorim bi la li mun na wane lii du enu bi sax waaw kon lii dafa am solo boo xam ne ñu jàng si fan yëpp Oncle Sidi maa ngi ak Aliou ñu ngi fii di rafetlu police yi liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi ko def fii ak Red Cross bi nan sécurité yëpp yu fi nekk waaye baax na nga waxaat ci loolu ndax soo xoolee mbooloo bi tamit dañ dee contribuer ci lii gën a rafetal liggéey ay si rafetal liggéey police ñi kon ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy gunge suñ candidat si nañ de fexe bépp loi boo xamante ne fekk nañ ñu teg ko ci ground bi nañ ko follow buñ ko toppee rek coow du jóg kenn du sonn ñun ñëpp te yaakaar naa soo gisee ñu def ay tugg ci biti pour nit yi nga xamante ne ñooy gunge si seen candidat si mun faa ñëw toog UDP mbooloo bu ñu àndal xam naa ne mënu ñëw dugg si ñëpp mënuñ faa toog waaye nag buñ defee ndànk naa mun fa mën a toog te ñi nga xamante ne amuñ opportunité pour ñëw fii ñu ngi seetaan télé yi ñu ngi déglu ci rajo yi ñu ngi follow ci internet bi kon lii lu war a yomb la. waaw lu nga loolu dégg la comme UDC de war a dem fu Independence Stadium mu nem fa def public screen seen supporters yëpp ñu bari si ñoom ñu dem si stadium bi di seetaan nomination bi ay ñaari fukk ak juróom ñoo war a ñëw na juróom fukk ñoo war a dugg si ak candidate bi 250 ñoo war a toog si biti loolu yëpp mun nañ ko organise waaye ñu leen di ñaax daal ñu gën a continuer di mayante ñu dal aksi pour ñu def loo xam ne mooy nomination Aliou musidɓe wonɓe ndaada QTV ɗe on ɗo joni Ousseynou Dabo yettima ɗo IEC ime moto makko sowaji paade tawon ɗo wonɗo ko kamɓe o kanko ɓe woni fadde pour jippo oto pour o nata ɗo ɗo IEC suudu mawdu ɗo no ganduɗa IEC chairman o Aliou Momar Ndiaye o joɗima kanko he liggoro e makko pour ɓe waɗa receive o mo ganduɗa ko woni Ousseynou Dabo leader of the United Democratic Party ɗo wonɗo wayno o jippima oto makko joni pour o nata ɗo ɗo IEC building o so mo ngimmani Ousseynou Dabo wacca sena si motom bi léegi waaja ñëw dugga si fi nga ne moo nekk kër bu mag bi wàcce na ci motom ki ma gis nag leerul ma waaye dafa mel ni MC Thiam laa gis mu ànd ak moom waaw moom la ñu rool leeragut ma nag waaye dinaa ci bàyyi xel wàcce na ci motom lii nag time bi sax waroon na koo fekk si biir fi ndax 11 jot na waxtu boobu lañ ko appal waaye mooy li ñu wax ci gannaaw rek mbooloo bi nga xamante ne moo ko gunge si dafa mel ni ñoom ñoo téyewoon yoon bi ñu doon jéem a xiisoog police yi di jéem a forcer pour dugga waaye yàlla def na agsi na fi mu nekk ci yamaan moom agsi na ba toog ay 15 minutes ci gannaaw ñu yaakaar ne ci lu bañ a yàgg rek moom it dañ ko dina joxe li nga xamante ne mooy nomination pepam Ousseynou Dabo nag mu ngi noonu di dugga si biir IEC kër bi ci boppam ñi ko wër nag ñooy ay taskati xibaar ay caméraman ay reporters ñoo ko wër fi mu nekk te mu ngi ànd ak ñi nga xamante ne ñoo ko gunge si UDP nag ñoom seen exécutif bi ñoom agsi nañ bu yàgg ba ñëw toog fi mu nekk moom itam mu ngi noonu di dugg si biir kër gi nga xamante ne moo di IEC ñu yaakaar ne ci lu bañ a yàgg dina joxe kayit yi nga xamante ne lan lu waa teral ne loolu nga war a joxe wala war nga ko am balaa ngaa mën a taxaw pour campagne waxtu war ma la sax ba di falu pour nekk président Ousseynou Dabo moo dugg si noonu waaw moo dugg si noonu sol African suit bi ak face mask bu yellow boole koog mbaxana bu ñuul kon tey mooy lu Oncle Sidi wax ci gannaaw gis nañ Ousseynou Dabo boo xamante ne miinuñ di ko gis sansa bi utee na dafa gën a sawar comme ni ko Oncle Sidi waxee kon loolu la élection politiciens yi ñoom waxtu bi lañ di yàkkamti gis ngay tamit ñeneen ñi nga xam ne jaar nañ fi ñoom Ibrahima Tabora Mané ñoom Alaaji Mamadi Kourang ñoom Mari Sok ñoom Lamine Bojang kenn ku nekk si ñoom boo ñëwee yaa ngi ñëw ak sawarte te xam naa ne ñeneen ñi nga xamante ñoo des gannaaw ñoom it bu ñu fi ñëwee leneen ngay gis di nga gis loo xamante ne miinuloo sax xëj na di ko gis ci ñoom kon fi mu nekk ñu jàppane rek kii Ousseynou Dabo dugg si na te mu ngi noonu gaa ngi ko gunge taskati xibaar yi wër ko noonu ay caméraman ak bàyyi ko ci buntu tasekaay xibaar yi nga xamante ne ñoo ne fii ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëw fekkee li nga xamante ne moo di politique waxtu politique bi ci biir réew mi rawatina presidential elections kon Ousseynou Dabo mooy dox noonu pour dem jël toogam Aliou yaakaar na fi mu nekk ori gars yi liro futata tonto jërëjëf liro futata tonto la toña Ousseynou Dabo dunta koya fo ñami mol mi mbanoma comme caméra be bonka pare
bari Ousseynou Adunta yafa fo MC Cham wa warante malo jamal mom MC Cham Kebama Abidje Abidje ani wala beno moto kono bari man Gambia for all la molje man bibije folo fa be fanambe ka fo kono va parce que njikita ko fanambe ma Abdel Dia ka Ousseynou CDA nyindula bar jamabe loring jamu safa jama fanambe loring jamabe siring bar Ousseynou Dabo mala siran da folo akam do ko tafiale ba bulo kono Ousseynou nin tafial nada opoka ila ame de ka bitanga na Ousseynou dafa general Bojang ñu fi ak banta moy bi Ousseynou Dabo dafa ñëw ak one time waaw ade tafial so kon de ka bitanga na waaw mu ngi ëpp sax xam naa ne moom de ka bitanga waaye nag lu ma jaaxal mooy ëppukaay bi nekkul bu yeloo de waaw bi banon couleur la dafa mel ni dafa def majal mbuba bi ak ëppukaay bi daal ñoo niroo benn couleur la mbuba mooy li nga war rek Ousseynou Dabo bi ñu gis tey mën nañu ko gisee noonu usually bu ñëwee day sedd waxam du bëri waaye tey mu ngi sawar. Well, viewers, if you're just watching, we're still broadcasting live from the IEC building on the Batlating Highway here in Kanifing. The leader of the United Democratic Party, Ousseynou Dabo, has arrived here, seated, about to deposit his nomination papers to the officials of the Independent Electoral Commission. Like you have been watching on your screen, thousands of UDP supporters have accompanied him to the election house. A very important moment ahead of the election. After this process, the IEC will later confirm the status of his nomination, and from there they will go into campaign. But for now, the IEC chairman Alieu Momar Njie is also seated, and any moment from now they will start the process. The IEC chairman will receive the nomination papers from the United Democratic Party, which I am sure the UDP wouldn't have any problem as far as nomination papers are concerned within the requirement and so on. Indeed, I mean, I expect ndax benn Dabo li nekkoon jël benn yoon muy contest elections loolu benn la ñaar mbooloo bi UDP am man fooguma ne dinañ am problème ci wàllum am nomination forms yu mut loolu tamit yaakaaruma ko kon comme que lii du nekkul njël benn yoon muy bokk ci elections am naa yaakaar ne wartu am benn problème. Yow Sidi ila jeroto ita amira UDP be any issue sotla because ngaje dol be je natale ini paper dol manna UDP amira wolbe wo problème sotla ba oto kela killing Ousseynou Dabo mu loyalty mi yalon ko constitutional loyal mat woto fembe lu wala karola aba kantala njikita ko aba kantala andala patiyo fana ala haraje loya jamala so bo kantala min kada nomination kaydoldi mamiro sake problème majiki ko kaytola karola nyanda min bondila wasake bol problème par bri ye screen to nga minjeje Ousseynou siran bala kaje palaso jamabi je momantara sirinje folo akamunda ko hani sanyi be molle batukan milinyenda na sila nyi tembe hani sanyi ngaje mol alfa jamabe dunkanda moto fula fanam fele lote ni escoto wol bebe naka bar aliou hani sanyi kole yakobe police la karola parce que ni bundato jibe ibaje la nyo sabobe ke kanje minketa United Democratic la security nyindi anim police lu parce que itola security fanan lafta duna bungo nyin kono wolon election house nyindi so nyi nyo sabo fanan be keri but min kumayata don aliou pro nga fo jamae parce que ila mol fanan be nyi lamoy kanne ba je kan pro ya sabare don ñimu kulere ama mondro min di tan savosi ka dunjan ka kaydol di aninga finti tulumba be kala jamba dombe kala stedi modo woto na domando mando nasiata minute tan so nga domando ma ko nyata kenya ko nyama finti yeta tulungo la parce que ni yajibe wato bitaka nyame ni ala bandema dol min nyantanala isela wato ta woto bina kera kuutu mi yalon ka sina mané independent electoral commission li wala ci rek gis nañ amna ñoo xamné ñew nañ amna ñam nañ ñew ak asset declaration ñeneen ñi amuñ charge sen tax clearance certificate bi yow fo nga ne UDP dinañ am jafé jafé bobu non ci wali kayit
non amin amuñ kayit bi nii waaye fàtt nañ kayit bi nii wala. boo bàyyi xel moom Darboe ci boppam ci ay fan ci gannaaw wax na ne lépp loo xamante ne soxla nañ ko pour nomination si kayit boobu pare na te mu ngi tege kon soo bàyyi xel tamit waxoon naa fi ne Darboe lii nekkul jël benn yoon muy bokkat ci muy contest élection Gambia lii mooy nekk juróomi yoon ci moom kon koo xamante ne amutoon problème si doorin bi yaakaaruma dina am problème ren te mbooloo bi UDP àndal wala mbooloo bi nga xamante ne moo ne ci UDP yaakaaruma war nañu am problème ci wàllum am ay nomination 5000 loolu foog naa yeneen parti yi nga xamante ne parti yàgg nañ ci wala parti mag yi la sax independent sax ñu ngi am loolu waxatuma la parti bu mel ne UDP yaakaaruma ne war nañu am problème si loolu. Now nañ dem xool yëfi UDP Ousainou Darboe jaaga nañ di politics ngay promise lu nekk youth unemployment dinañ yokk improve economy bi dinañ jéem a wàcc ne dund nit ñi. Looking back at his track record as former vice president, minister, and one of the most respected politicians, like Esau will put it, what should we expect from a UDP government if elected in December? I mean, as one I've said earlier on, this is his 5th time, right? But we must also reflect, how did it happen? Because if we go by the 1997 Constitution, before it was amended, Ousainou Darboe would have not been able to contest because of the age limit. But in 2017, the famous amendment of the age cap, the upper age limit at the National Assembly. Can we go, let's link to the chairman now, Ali Moumar. Yes, you can continue. The chairman is still awaiting. Time. So definitely, he has been in this game for a long time, and he has been in government. Recently, we've seen Minister of Foreign Affairs, Vice President, and he has come out. And I mean, we've seen their 5-point, it's a declare or how the agenda, whatever you call it. I mean, they've said something that they intend to do when they come into office. So I think definitely, as far as the United Democratic Party is concerned, they are probably, as they call themselves, a government in waiting. So we expect a lot from them, and that's why I was a bit disappointed when I see the fracas that went outside there. Because any party that see himself as government in waiting should definitely do better in terms of respecting the protocols and rules. Includes youth employment and empowerment scheme, education, skills and training, nutrition, agriculture and food security, public health, security, pandemic containment, social protection, as well as energy and digital infrastructure. Looking at the 5-point agenda of United Democratic Party. Yeah, definitely. They really have a message to transform this country. That's what they message. That's what they're talking about. Quite a lot of things that they're talking about. They wanted to realize this within a short space of time. They talk about agriculture, rice production, youth employment. Thank you very much. Let's now go to my nomination. I present here the forms that have been subscribed to by my nominators and filing them in administrative area so that are not mixed up. That's good, okay. Yes. Okay, yeah. Let me see this. This one. This one. No, that's not, that's the next one. All right. Not that. The ones in the envelope. The ones in the envelope, yeah. And we have attached to each region the form saying that the nomination release. Okay. That's all right. Yeah. I also present to you the
receipt for the payment of the deposit, also the tax clearance, a notarized declaration of assets, the purchase manifesto, a signed copy of the code of conduct that we abide by it. And the logo. As well as the photo. So we thought it's better to each region, but I could make the first. Yeah. And I have 3 persons. I've brought 3 persons who might be nominating me. Secretary General and leader of the United Democratic Party, Senator Dabo, is now handing over all the required documents for his nomination. He has given the IC official tax clearance manifesto, the signed campaign code and asset declaration. But like I said, I mean, we knew very well he is someone who... Do you have the party sponsorship letter? Sponsor letter? Yeah, sponsorship from the party. Before the end of the day. We'll get in the next 2 hours. Okay. What about the company itinerary? The campaign? Company itinerary? Campaign itinerary? I thought we are not invited because I thought all parties have to sit down and work out that so that we avoid the conflicts. Okay. Yeah. So we do not want to present an itinerary that will be subject to change. So I think all parties will have to negotiate that. All right. This one, the original copy. And the declaration form, the original copy. It's there. It's on one of them. This one is there? Yeah, it's on one of them. Do you have a voter's card?
nekk nii ñëpp toog nañ maa ngi gis ku mel ni Rohey Malick Lowe ñëpp ñu ngi fii si biir kër bu mag bi ñëw ànd si ñoom ne moo nekk lawyer Ousainou Darboe musi tamda wonde joni lawyer Ousainou Darboe ha joni homo ɗo ay iso ɗo ganduɗa o ari pour weede ko kayitaji makko pour hoɗirde yidde makko pour darade pour waɗa contesté élection arowo o ardima he délégation mawɗo waɗi yako en no mayor Talib Bensouda KM Rohey Malick Lowe en fayɓe ɗo MC Cham Senior onno kadi moɗo ɓeɗo ɓe ari pour toftude o mo ganduɗa woni lawyer Ousainou Darboe. Well, Honorable Darboe, it's my honor to receive your documents for consideration to contest the presidential election come 4th December. This is a receipt for them. Of course, they are subject to public scrutiny on Saturday. Thereafter, we'll let you know whether you are successful or not. Good luck and God bless. Thank you very much. That is the chairman of the Independent Electoral Commission, Alhaji Momar Njai Rada, just confirming receipt of the nomination papers of lawyer Ousainou Darboe. And like he has already told him, the documents are still subject to the public scrutiny on Saturday. And after that, the IEC will announce to the public the final outcome of the nomination. So dégg nga ko chairman bi accept na nomination papers yu indi waaye tam minu ne ba pare qualify na because fo gars yi toogaat xoolaat papers yi pour come up with the final communiqué. waaw Aliou ci gaaw rek balaa moo dem waxtaan ak taskati xibaar yi yaakaar naa dina baax trop ñuy bamtu loolu di ko gën a leeral ne bépp candidat boo xam ne ñëw na fii joxe kayit yi nga xamante ne la commission bi di laajte loolu wane wut na rek yow nominé na la déedéet li xew mooy pour sa nomination bi ñu déggal ko maanaam accept ko foog mu jaar ci li ñoo ooyee public scrutiny mooy askanu réew Gambia képp koo xam ne Gambia nga am nga photos card lu waa dooleel na la nga ñëw gëstuwaat bépp kayit boo xamante ne ñi sàkku réew mi indi nañ ko fii ci IEC xool ndax jaar na ci yoon wala jaaru ci yoon boobaa ñu doog laa mun a accept ñu ne diw nag nominate nañ ko successful. So let's now go to my colleague Umar Pijala, who is outside there where lawyer Ousainou Darboe is just about to speak to the press shortly after presenting his nomination papers to the officials of the Independent Electoral Commission. This is the 5th time that lawyer Ousainou Darboe will be contesting for the presidency. All the previous have been unsuccessful, and this is a very crucial election for his party and for himself as a politician. My colleague Umar Pijalo is there for us, and he's going to bring us up to speed as to what Darboe has to share with the public. Badla bedamin to kibar ala wala be loading ini lawyer Darboe dia moment ala kaytul di ay chairman la mbokk nga ina nga sedan mu nekk ni taska xibaar ñoo taxaw di wara am tuuti waxtaan ak nga mo nekk lawyer Ousainou Darboe gannaaw bu mu joxe kayitam bi nga mo nekk chairman Independent Electoral Commission. Musidɗam ɗo ɗo joni ƴettoɓe kibaru ji ko kamɓe dari pour ɓe hadda seeɗa he Ousainou Darboe bila o weeɗi IEC chairman ka kayitaji makko pour hollede wonnam o falama pour tawede ɓe poɗɓe waɗe contest o élection arowo onon o woni élection anduɗa ko élection waɗde important pour lawyer Darboe he parti makko o mo ganduɗa o wiyete UDP ko ɗum wonta laabi jawi no ganduɗa lawyer Darboe o waɗat contesté élection pour wonko président laabi ne yahde foof o waɗani success o gagnaki way o élection woni élection no ganduɗa ko élection baɗɗo fayida élection baɗɗo important bete pour kanko hoore makko as a politicien wayna pour UDP kadi woni ko ganduɗa ko on woni ɗo ganduɗa ko ɗon woni IEC gonɗo ɗo kani fi ganduɗa moɗon gaddana live broadcast ko kadi ko ganduɗa ko on woni wadde ɗo well because the press is on standby just and Darboe will be talking to the press any moment from now. Like I said, my colleague Umar Pijal is there for us, and we will just take a listen as to what Darboe has to say after filing his nomination papers.
comments. Why do you think you are the right candidate to be elected on December 4th, 2021? Well, why does anybody think that I'm not the right candidate? Why does Why does anybody think that I am not the right candidate? Not thinking you are not the right candidate, but I want to believe if you submit, there is something you have been planned for the country. What are those plans you have? What are the 5 points plans you have for the country if elected into office? That's why. Take it easy, man. Take it easy. Take it easy. It seems there is some sort of push and pull there. My colleague Murphy Jallow had fired the first question as to why Dabo think he is the best candidate for the upcoming election, and you have heard from Dabo, asking him again, why do you think? Why will anyone think? You are handing him what? All right. Easy, man. Okay. Sorry, gentlemen of the press, you don't want me to address you because what you are doing, I cannot address in this way. So that please. It's okay. No, it's all right. Let's go outside. He said you don't want me to talk to you. That's why you are pushing me. Okay. But listen. Well, it's proven difficult there because for some reason, I mean, the interview doesn't seem like it's gonna happen because there's some sort of misunderstanding there. Poor arrangements seem to be responsible for that interview. I mean, so it seems the interview is. I doubt if this interview would actually take place. You can see the scramble. I mean, between journalists. I mean, this place really is. I mean, I think we've seen more journalists today than we have in the past couple of days. If really you look at the number of journalists we have here today. I think it's a good opportunity that Ousainou Darboe have missed. Indeed. Because this is an opportunity where he would actually you have all speak to media the houses press, in this country represented. immediately after the nomination. One, they came with a larger crowd, so that makes it difficult. Yes. And two, I don't think Ousainou actually wants to give a press briefing. Well, actually, it's journalists who ask are a question, and you in turn ask the journalist another question. Yeah. Definitely, if you have to come and submit your documentations for nomination and ask why do you think you are the right candidate, you got to tell them something. But again, he said, why do you think anyone would think I'm not the right candidate? Anybody think I'm not the right candidate? The question is, why do you think you are the right candidate? But those are things that you will always hear from politicians who ask the question, they return the same question to you. But it's a big opportunity that is missed. But again, now they are going outside. They may choose to have this process outside that would still, take into somebody's time. I want to believe. So definitely, I want to believe they would it's call going to for. be really, really difficult. I want to believe they would call for a press conference wherein the place would be more organized. Absolutely, here because anything they want to conduct here would actually, Indeed. create more pandemonium than a more civil way of doing things. Yes, absolutely. I think it's all down to I the think crowd. what we can do, I don't know where my colleague Omar P. Jallow, if we can have maybe one of the executive members of the United Democratic Party just to share with us, I mean, the feeling after having that, like the mayor of KM, Talib, yes. I don't think he's going to speak to the press because he's already boarded his vehicle. Hello, Ali, can you hear me? Yes, Ali, like I said, Honorable Ousainou Darboe has just boarded his vehicle and about to leave the election house.
it was not possible for him to speak to the press. But can't you speak to any of the executive members out there? Come again? Can't you speak to any of the executive members there? Yes, I'm seeing the mayor of KM Talib Ahmed Bensouda is there. If you can just Honorable Mayor, thank you so much. Honorable Dabo is not able to speak to us. Would you? They are releasing them. They are coming now. They are coming. Umar P. Hold on a minute, Aliu. Yeah, this is proving to be difficult today. I mean, I think for the first time, indeed, it's proven to be difficult, Aliu. I think for the first time since we started coming here, we are finding it difficult, really, to get to, do our job the way we would want to. And I'm sure the police are also having a very tough day as well. You can hear the UDP crowd, I mean, screaming and chanting, I mean, in appreciation of their party leader. But I mean, this, wow. The crowd seem to have, they broke the barrier, and here they are. They're coming into the building. We have, yeah, indeed, quite unfortunate. I mean, we haven't really had since we started coming here day before yesterday. Rather unfortunate. I mean, I'm sure after this, the IEC and the police would have to look at the arrangements again out here and try to re-strategize, reorganize, because this is not helpful at all, to be honest. Sidi Alba Anyabala asking to Filinta Bedam to Mol Filinti Tabita barrels and Ibinakan Isla Bunda Barangasa, a Tambila running old Josma, Kamuda say a betten old Josama for a rough into Westfield. Karukarungamen understand a little caravan for Anke, a paida Portuguese down for Yepina Karanang Independence Stadium. Baraka Galu, visa ko pobe halo jawya dale pobe halo maneka parce que nimbe ke kanjang sa ko lanna tambolom parce que nin candidate ala nomination o kedron anyanda talale anala supportal manyen na terra jamma fangola bar bi nga menje sani police olu anen kantaral be bijan ibe bulo landile ye bula min yate bola kekan dalilo miyake ye risk assessment like alu media the risk assessment I'll give the media copy of my assess declaration. So that I'm challenging all candidates, particularly President Adama Barrow, to also release his assess declaration to the media, so that even before Saturday, the public will start scrutinizing our documents. Yes. Now, get this. The way this is going, we have a crisis at hand. I mean, how do this thing get handled is the $1 million question. It actually looks really scary. I mean, it's not helpful at all. Rather unfortunate, to be honest. And I think the party executive will have to address their militants. Oh my God. This is really unfortunate. This is so unfortunate. Quite a huge crowd. The ambience here is just unbelievable. The supporters of the United Democratic Party seem to be so much happy. Aliu, it's not about being happy. I mean, you don't break rules. You don't break the law. I mean, the rule says you are allocated a specific time and you're supposed to comport yourself in a certain manner. You subject yourself to the rules. You don't break the rules. I think what is clear, we have the rule. Exactly. And we have to go by the rule. Is now waving at the crowd there. Usenu telling them to continue. If he's telling them to continue, so I mean, who do you have? I mean, we're even finding it difficult to communicate because of the loud noise that is being the background by noise. This UDP crowd here. And Usenu Dabo, I mean,
gesturing the famous IG sign. But on a serious note, Aliu, I mean, this is not helpful. You can even see the reaction from the IEC officials. None of the aspiring candidates who've come here to submit their nomination papers have acted in this manner. This is really uncalled for. I mean, you can, celebrate and appreciate the fact that your aspiring candidate have successfully submitted their nomination papers, but you don't do that because it is against the rules. I mean, what we're seeing out here really is quite unfortunate. And now they are going to eat into someone else's time. It's rather unfortunate. It's really rather unfortunate, to be honest. Well, viewers, you're watching QTV and we're still broadcasting live from the IEC head office on the Battle Harding Highway. I am Aliu Cisse, together here with Sidi Cisse and Ansumana Esonyasi. At the moment, supporters of the United Democratic Party have occupied the main gate of the IEC, where the party leader Ousainou Darboe is on his vehicle driving out of the main premises here after depositing his nomination papers to the chairman of the Independent Electoral Commission, Alhaji Aliu Momar Njie. A quite great moment here for the UDP, Ousainou Darboe and supporters of the party who have come from across the length and breadth of this country to witness this historic moment for the party as they campaign towards the December polls. This is going to be the 5th time that Ousainou Darboe will be contesting for the presidency. The crowd here is unimaginable. People are shouting, and cheering. The crowd keeps getting bigger and bigger and That's what I'm saying. As well, the crowd is getting bigger and bigger. It seems all the people who were at the back are all coming now. And then the only way to go now is just to go towards Old Joshua. The crowd cannot go back again. No, they can't go back because you have more people coming from that end. I think from the moment they broke the first barrier, it was going to be difficult to stop them anymore. I mean, it is difficult right now. I think well, that's what they're going to do, he's coming from a different direction. But really, the way I looked at it, it looks as the United Democratic Party, the UDP, have taken over the IEC building. Absolutely. Nobody else have access to these premises. I hope we are not running into the time of the next candidate. Well, you can tell the crowd is quite huge, and Sumana. And it's always a challenge for the security like you said, the tactics to control such a crowd. And I hope these are something that the security will take into consideration and try to learn from this thing next time. But to be honest, the crowd, as you are seeing on your screen, is quite huge. Aliu, if you looked outside and you looked in the screen, the police can't do anything much. All they have to do is to protect themselves. Exactly. I mean, they cannot push this crowd. All they can do is to make so they take position to protect the IEC building, and that's what they're doing. And I hope that they start moving soon, so that allowing other candidates will not miss their scheduled time. Aliu. Well, the leader of the United Democratic Party, Ousainou Darboe, is now leaving. Same day, his convoy, the crowd, is now moving towards the Old Joshua end. I understand they are having a caravan going through Westfield, Serekunda, and then back to the Independence Stadium, where they are planning a grand rally in the afternoon. So, Aliou liñ fi gis tey si mbooloo yaakaar naa UDP yaaga na di génn ak mbooloo waaye liñ fi gis tey musuñ ko gis waaye li ma ci naxari mooy sa tey nga xamante ne la ñi yor wàllum kaaraange teg fii tey dafa mel ni ñi nga xamante ne ñooy UDP seen militants yi gunge si Ousainou Darboe sa tey yooyu ñoom dañ ko jéggi ndax barrage bi nga xamante ne police yi tegoon nañ ko fa barrage bi ñoom dañ ko génnee forcé duga ñu ñëw si seconde barrage bi tamit
génne ko forcé dugga fi mu nekk kenn mënut a dugga ci biir fii fi mu nekk ndax ñoom dañ feesal fii yëpp def nañ fii nag loo xam ne amul benn candidat bu fi ñëw def ko wala fi indi fi ay niyam ñu def ko kon lii foog naa suñu paree UDP executive mooy ñi jiite parti bi war nañoo toog waxtaan ak seen nit ñi woon leen ne li nga xamante ne moo fi xew nañ ko dee bàyyi xel ndax lii man daal wax dëgg yàlla rafetlu ma ko boo demee place fekk fa ay sarta da ngay toppa sarta yi waaye bul toppa rek yow sa bugga ba def loo xam ne àndu ak sarta yi ndax tey bu ñëpp defee nii bu yeneen parti militant yëpp defee nii dafaa ñaaw kon dafaa jëfeloo liggéey AIC jëfeloo liggéey police yi kon nañ dee bàyyi xel loolu mun nañoo support suñ candidate gunge ko def lu ñu neex nag waaye nañ fexe li nga xamante ne la luwaa teg nañ toppa loola ndax li ma gis tey wax dëgg yàlla bu ko ñëpp defee dina métti ak ñun torop waaw comme na ko waxee rek nit yaa ngi yokku rek crowd baa ngi gën a yokku comme na ko waxee tey sawarte ak liñ gis si Ousainou Darboe tey eso doy na wara toña nga eso e min fo mbete momento United Democratic Party la supportalu be sewore be contane ren wo be mu ku kendelete bari sartol be nu nyame wo sartol nyanda hormala e buña parce que bimbe te momento 12:30 talantane fulana na minute ten saba candidate do nyanda dundana anu nyumolbe bantoto nyame anebe ja nyame maji ki sa bojang janning 12:30 janning talantane fula anen talantemo wodo kule de mi alonko amanke kutu mi alonko dege nyanta ka fasa fulanyam fana dandula nyanda kala dame njikita ko ya famle bari mantra anoma kan andum fana Ousainou be se wora be contane bara fangoye saratolu jele anu njikita ko saratolu amang ala normalan kolu faham yandila parce que ate fam be lore ka ke sawarndi pro ye donc kilo kuma warandi ani ka mañal min fananke wolbe mo kuler mi yalon ko se wolon contano lon bara sa kewno dula dotule mi manke AIC la bunda nyintu jang parce que police la do ko kolendi man sinima jess dafa melni fi mu nekani UDP linjawat they have opened the floodgate any party bu ñew rek da nga ñew ak mbolo and I'm telling you don't rule this out other parties that are coming with huge crowd you're going to see a similar thing. It's about crowd competition now. You know, it's about crowd. Even if the NPP comes, you're going to see the same thing. They have said the president, indeed. And the police should have, actually foresee changing the tactic. It's all right to say yes, UDP should not push in, but the police should know better. The tactic that you apply on a different party, it doesn't mean you have to apply the same tactic on another party. This is what is called the best in policing. They need to know better and do things differently. And in this time, definitely, they need to go back on the drawing board and study what they need to do. The act that the UDP did, if the police turn around and do something different, it's going to be terrible. We don't want to see that. But and I think that's the best they did is to retreat. And definitely, that was the best thing to do, is to retreat, go back and allow them to flow. Now, let's see how it works. Maybe because UDP comes from the traffic light ends, now after the nomination, they have to go this way. Who knows, maybe if NPP is coming from Banjul, and then maybe their supporters will end around Sting Corner. Yes. And immediately after Barrow's nomination, they will also do the same thing. They will come to the gate and possibly the president, because they also have a caravan. So it depends on how they arrange the movement of the crowd. But one thing is certain is that be it GDC, be it NPP, expect the same thing from the crowd. These are supporters that is sometimes it's difficult to control them. It's about crowd competition. We have to understand that we are in politics period. Now, I understand the crowd competition part, but exactly. You see, I think we have to also try to discourage people from doing this. Yeah. Because it's not right. Whatever is wrong is wrong. It doesn't matter who does it. Because the UDP have done it, doesn't mean you also have to do it because you think you also have, an equally bigger crowd. It's wrong. It's absolutely wrong. And I think I would continue to emphasize this point, and this goes to all the other parties. What we've seen here today, the way that some of these militants have acted, to me is wrong because they broke the rules. They broke the first barrier, broke the second one, and even the police found it difficult to control this place, which is absolutely wrong. Now, for other parties that are coming in, we must all endeavor that we act responsibly and try to subject ourselves to the rules of the IEC and the police, all the rules that have been set aside out here to help maintain,
decorum around this place, we have to make sure we abide by those rules. The nomination process takes what, minutes? Yeah. About at most 15 minutes, and you're out of this place. I mean, why do we have to scramble? Why do we have to want to forcefully enter this place? It's not right. It's absolutely, and this was communicated to all the parties prior to this day. So they have to take note of these things. No matter how excited you are, no matter how much you want to show that you support or love your candidate, we must always try to act responsibly and in accordance with the set rules. Otherwise, it would be complete chaos, and it would be difficult for the police to control the crowd and even the IEC is now noise better akamunta itatale but come nga for nyamen drong nyimu kude melan ko nyanta expect from other parties because the thing is that abe damento comme ya for nyamen crowd competition be caring momo ba ko ha nimmo jaba kana pour carte ni mon la ko tele be je abe damento UDP ni mo jama natal tunya ini mol natal so ma jidi si kana nga jibol fan ini juban jimale kana NPP is coming on Thursday. But I'm coming for a thing. Sambai Fall too. Sambai Fall is coming. My party is coming. You name them. They are all coming with crowd. So sometimes, I need for me, so you know, we've been covering the nomination since 2011, 2016, and we're here today. But then this has always been the same thing. Sometimes it's just to control the crowd. There's one thing, Aliu, bringing the crowd, and there's one thing, act responsibly. That's very important. Like Eso said earlier, the IEC have done a great job by communicating to all these political parties, telling them what they're supposed to do. And the police have done their best, putting barriers and stopping them where they're supposed to stop. So it is the responsibility of the leadership of political parties who should communicate to their supporters and tell them where they're supposed to stop. And in failure to do that, if the police have used force today, it could be probably a reasonable force or excessive force because, you know, the number of people out there. And in that circumstance, then, you know, it will be terrible. So we thank God, no force was used, the police retreat, but it is important for other parties who are supposed to come. And definitely thinking that they have to show crowd, good to show crowd, but respect the protocols. And the police probably will go back on their drawing board and then see what best can they do in the future to avoid things like this. And I think that is very important. Just chipping in, talking about acting responsibly, I mean, one of the requirements for nomination is that all the aspiring candidates have to sign the code of conduct, I mean, a document that have been, you know, which is one of the requirements that the IEC is setting out for all the parties and all aspiring candidates. So just to tell you, it is important that the parties and their militants, I mean, comport themselves well and act responsibly, but most importantly, in accordance with the rules and regulations. In fact, if you look at those, the code of conduct, the IEC code of conduct, it is for the entire electioneering period, not just the campaign. And we are in an election period already. Absolutely. So it covers this period as well. And your party leaders or your aspiring candidates have all signed, meaning your party or your movement or your candidate is subjecting himself to those rules that have been set aside by the IEC. Exactly. And the prime objective of these rules is to ensure that we all act responsibly during this electionary period. So it's rather unfortunate. Again, like this. I mean, the crowd and all what went on have taken or overshadowed what have transpired from Ousainou doing the process of nomination, and I think it's important we reflect on that. One, he had a couple of things that he need to submit, and one of those is the sponsorship letter. That's the first thing that should have been there, because he is coming as a candidate for the United Democratic Party. UDP as a party must write a letter to say we are sponsoring lawyer Ousainou Darboe as the candidate for United Democratic Party for the 2021 presidential election. So and quickly, we have not seen any representative of the Gambia for All Party within the core committee or whatever you may call it when Ousainou was presenting this document. I mean, we may find this out later what actually happened because we've seen the MOU they've signed. Clause 4 of the MOU have spelled it out very clearly. They are in serious partnership, they're in partnership.
and UDP call it endorsement, but whatever. I was expecting to see Honorable Bakari Dabo with the leader of the United Democratic Party. He was noticeably absent. Yes. I think that's an important point to note. Really. Yes. He was just because GFA Gambia for all party wala nyinta kana sumanda bari imanna nang bari ngamin kala mota iko abedamote ini UDP wala blow dunyo kono pour kaje ye campaign together bari kaben dabo nata man bibi dabo ja askena ay mo sen pour waya rep askeno ma soute mol kono bari atepa mo amanna ja mol min soute kono olom MC Cham seniority anen UDP la executive molu mang GFA la mojeje mam Bakari jeje wom couleur mi ala ko GFA bo kuma kawol fola bara ngamin kalamuta woron to momena ni agreement on signeta signora kenyen kayto nyina GFA molbe kato ke kana ka fo UDP la modol jindi pour yebula ka fo nyin kono min ker executive on nyindi kana honorable Ousainou Dabo nominate bare mawojeje fulanjam fanan kayto do mankita min keta sponsor lete nyindi candidate nata jan ni nata patio toyalla fo patio letero safe ka ko patio ni a patio dingolu wol d'accord pour ka candidate karit tombo ka tambini na patio nyati lon wakere ko dum yalon ko bar Ousainou ya sediaro ka ko monro wadi fula e bo futandila bar fo be kala malon parce que nyin silo min bita kan anen ka fo meje fa futala bari wato beje fo janen jumalo wakayto na min keda campaign programme nyint fanan ko ngamara nyanda sila nga kacha jan wakaytol bina woto aliou ngamara te momentu United Democratic Party nila candidate min keda la Ousainou Daboti ibota ni mafan la kata te momentu sainte so comme kinum ko way sidim ko day gis nen ci liñ jota gis gom ci MOU bu gaay sign diante UDP ak Gambia for All Party ben nek mo nek within the framework of the state memorandum the UDP and GFA commit to work together and vigorously campaign for the victory of the UDP candidate who for the purpose of the said election effectively becomes the candidate of both parties. To that end, the parties agreed to form a dedicated ad hoc team for coordinating plans and field operations. Wow, Aliou, so xolé nangu to bi dox ci digante Gambia for All ak UDP ñentel tombe bi lim findel moy ne lepp lo xamantene UDP daf ko def daf ci and ak Gambia for All manam fam ñu déggo te lu nekk suñ ko def dañ ko defandor waye bayé nañ xel comme ni ko gul ci di waxé ne gisuñ fi ki nga xamantene modi Bibi Dabo nag moom mooy moo jiite parti bi nga xam ne ci Gambia for All nga xamante ne ñoo am bi la nangutoo ak lii di UDP gisuñ ko fi naan ne du ñàkk a yónni ku ko fi teewal loolu nag leeru ñu ndax xàmmewuñ ci kenn ci ñoom waaye liñ mën a déggal daal mooy ne gisuñ ko fi xëj na tam mu nekk fi waaye agsi wut fi waaye teguñ ko bët kon si gàttal yaakaar naa loolu la dinañ xam naa dem noppalu ñëwaat waaye nag bamtu ko waat rek ne képp koo xam ne yaa ngi fay ñëw wala ngay gunge sa candidat na nga fexe daal toppal li nga xamante ne mooy start day fi ne. ya baraka bake Aliou ko asmare ya fanyabe aninga memfo ka jabe kono nga United Democratic Party de la nomination of Kesanye Abanta mina GMC Gambia Moral Congress mina wole bismillah talantane fulana tambita minute tansaba bari njikita ko polisol be fere kala hawjato kaje ni sifa kanake kotake anu ay sifa nan politique patiol la nyaton kolbe kacala parce que hani nyim min kerete nen kacama ke ka dandi hani campagne ko na dasa dun noje isafa kankara kunda karla patu ete danja wote nyande tarajanne ni wato la e man na oke inin dole da selenyo kan ja o fitino wulula wota kuma yata bake pro nga mol yamare ka mol faham yande dandula nyande kelamenti ni koy danja manki ko ye konne par comme wala nyande kelatro woto be mol tentula be jeyla be sio min to jang ka kibaru la futande mol la ni nga kumo fo me yalon ko de akere kuma de min koleata amanke en sawoti bare ko ne malta kungola ni malta nyalere ko busuno woto be mobe tentula be jeyla ba fula ala barka bake so up next is GMC and All People's Party. Are you anticipating to see a huge crowd like the one we have seen? I am foreseeing a crowd, not as big as the UDP crowd, but I know they certainly would
would at least come with a sizable crowd. Well, we may be given a big surprise anyway. It's politics time, and you know politicians, as they go around canvassing for votes, they also try to mobilize as much crowds as possible. But I'm not really foreseeing a crowd as that would be as big or even bigger than what we've had already this morning. City up next is GMC. For me, I think I'm in suspense, as the IEC is in suspense, because GMC has signed a working document with CA and APP, Gambia All People's Party. And since the signing of that document, we have not had anything else. Yes. Whether they managed to use that document to select the flag bearer for that alliance, we don't know. And we don't know whether GMC have pulled out of that discussion. Actually, we may not even have GMC today. Yeah. So definitely for me, I'm in suspense. I like to know things because beforehand. like you said, this coalition talks is GMC, APP, and CE. Yes. CE is coming tomorrow. These two parties are coming today. Yes. So if there's any breakthrough, then maybe they will have come today. They can come together. If there is a breakthrough GMC and APP, then we'll have an easy day today. So we may. Well, we may actually not come back today. But whatever it's a possibility. Whatever happens, the IEC will have something to tell us. And we will come back to inform our viewers before we leave. But from your own understanding, what do you think this party say that you think will make this coalition easy? What do you say? What do you think is the similarities here? I don't think similarities. I mean, I don't think it's important when it is I don't think it's a question of ideology now. Yes. As where these people are. All they're interested, they call in light-minded people, for change 2021, whatever they call it. I mean, frankly, these parties don't have anything in common. They don't at all. Anyway, we will find out. Their common thing is to get the incumbent out. Thank you so much, Sidi Sisi. Thank you so much, Ansman Esonyasi. Well, viewers, we'll go for a short break and we'll be back shortly. Thank you for watching. dama ju ne yelloo na ndox mu set te ndox mu set dafa bokk ci dunni doomu aadama te biir kat amul seetu waral na lépp lu fay dugg dafa war a doon li nga xamante ne ni lu indil doomu aadama bi loraange ci wàllu wérugu yaram One Stop Water Solution Limited ñu ngi fii ci biir réew taxaw tem fexe pour gis ne doomu aadama bu ne di nga naan ndox moo xamante ne ni ndox mu sell te wóor la ndax indil nañ leen ay xeetu filtres yi nga xamante ne ni mun ngeen koy jëfandikoo ci seeni pompe yi ci biir réew moo xam boo xool ngay jëfandikoo wala pompe nawek yi bépp xeetu filtre bi nga xamante ne ni dina la indil wér gu yaram musal la ci loraange amal nañ leen ko ci biir réew am nañ 10-inch filter set of 3 bii nag ñett lay àndal bu ci ne ak li muy liggéey bokk na ci 5 micron pp sediment filter bii nag mooy segg ndox mi ba mu set génne fa lépp li nga xamante ne ni warta ànd ak ndox moom bala nga koy jëfandikoo gak granule carbon filter bii nag mooy segg génne lépp lu xeetoog chemical ak organique yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir ndox mi sellal ndox mi ba waral mu soppi li nga xamante ne moom la ndox mi di saf mu soppi cafin gi def ko ndox mu sell te óor CTO block carbon filter bii nag du yem rek ci segg ndox mi sellal ko ba mu sell waaye nag daf koy yokk ay ngéneel yi nga xamante ne ni day baax ci wér gu yaramu doomu aadama bi dëgëral waaye tamit yàggal lool sa yuur wi am nañ tamit 12-inch filter set of 3 boobu yi liggéey bu nu mel lay def ñetti filter yépp benn bu nekk ak lu muy liggéey am nañ 10-inch post carbon 10-inch coconut carbon 75 GPD PO1 membrane bi amal nañ leen bépp xeetu water tank tàmbalee ko ci 500 litres 5000 ba ci 1000 litres ak plumbing fittings kon nag mbokk yi bu ngeen buggee naan ndox yu sell te wóor seeti leen One Stop Water Solution Limited suñu makkaan bu mag baa nga foofa ca Sukuta Highway Mariama Kunda Johnson wala nga call ñu ci 505 5691 796 8272 One Stop Water Solution Limited ndox mu set mooy yàggal dundu ni doom